ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் யுவர் குரு, Yeah. உங்களோட குருநாதர் வந்து யாரு, நீங்க எப்படி அவர்கிட்ட போனீங்க, அவரை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்க. So I think before stepping to him, like it's an accidental guru, I can say. என்னன்னா, see everyone, I learned martial arts. நான் மார்ஷல் ஆர்ட் கற்றுக்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆகணும், டிஃபெண்ட் பண்ண அப்படி இல்லைங்க. நான் மார்ஷல் ஆர்ட் கற்றுக்கிறத ஒரு ஈகோ மேலே, லைக் என்னென்னா லாட் ஆஃப் செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் த சைல்ட்ஹுட், லாட் ஆஃப் புல்லிங், அப்படி எல்லாம் ஹராஸ்மெண்ட். ஐ யூஸ் டு பி வெரி மச் பேட் அட் மை டெம்பர். ஏன்னா சண்டைக்கு போகிறது, அப்படி போகிறது, சஸ்பென்ஷன் கிடைக்கிறது. அண்ட் ஐ யூஸ் டு பி வெரி மச் அக்ரெசிவ் கிட், நாட் இன் எ public way, but whoever knows me, like you know, I used to be very aggressive kid that time. And adukku enna, I don't have respect towards any guys who are stronger than me. I really don't have respect to openly speak that time. So அந்த டைமில் யாராவது சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து பாக்ஸிங் இல்லைனா கராட்டே இல்லைனா அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து சண்டைக்கு போயிடுவேன். எனக்குன்னா அந்த டைம் எனக்கு தெரியணும் வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மீ அண்ட் ஹிம். டைமில் அஃப்கோர்ஸ் ஐ யூஸ் டு ஹிட் எவ்ரி ஒன். Maybe it's because I don't know about நான் வந்து அவ்வளோ சக்தின்னு சொல்ல மாட்டேங்க. My confidence used to be always high. ஸோ அந்த டைமில் வந்து பாலக்காட், மை ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கூல், அந்த டைமில் வந்து they introduced the first Kalari, Kalari, first introduced in my school only அந்த டைமில் வந்து. So it happened to me, my guruna, his name is Murali. So அந்த டைமில் like it's the first batch in the school. ஓகே, யாராச்சும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ Kalari is a big name in Kerala. Kalari சொல்லும்போது you will have that remember Indian cinema, மர்மக்கலை எல்லாம் வரும். ஸோ எல்லாம் சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் they will say மர்மக்கலை only. Oh, we learn மர்மக்கலை. That's the only thing to inspire. For me, even that was not motivation also. I was thinking, okay, let me join, let's see who is this guy. I'm very arrogant. I was not a good kid that time. So I went. So when you step inside Kalari, that is what you it is unlike any other stage or any kind of surface, because நீங்கள் வந்து கீழே இறங்குவீங்க. லைக் கீழே இறங்கும்போது ஃப்ரம் த அவுட் சைட் அட்மாஸ்ஃபியர் உள்ளே வந்து ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும். அதுக்குன்னா இது வந்து லைக் 30-40 meters down, Kalari. And as soon as you enter, it's slushy. And it feels so much different. When you go, then directly you see a lot of lamp. இதெல்லாம் விளக்கு இருக்கும், தேவி இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். You'll have some 10 to 15 sets of weapon. And there is a huge person standing in front of me. And he asked us, why you want to learn Kalari? I didn't give him answer. I had no answer for him. I just said, like, I want to see, my initial goal was to test how strong these guys are. I was a very short guy, you know, ill-tempered, everything and all. I said, no, nothing, I want to learn something. I was very much like this and all. So he actually made me a better person than anyone. So to speak about him, he is one of the last disciple of Chemmadan Narayanan Nair. Chemmadan Narayanan Nair, he is one of the famous names in Kalari, who modernized Kalari. Like if you can really ask me, I can say like a BK Iyengar, what he did for the yoga for promoting. Chemmadan Narayanan Nair is one of the person who modernized, who took this Kalari into a different stage actually. Okay. And they called it CVN Kalari. So CVN Kalari is very much famous. It is one of the authentic and it's an authentic school of Kalaris. So he is one of the last generation disciple of Chemmadan Narayanan. Okay. So he received, see that time what he said was, during those times and all, he used to have some 10, 15 to 20 cuts on his back. அவனுக்கு வந்து ரியலாக அந்த ஷார்ட் ஃபைட்டிங்ஸில் கட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ அது என்னன்னா, அந்த டைமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பிளட் ஷெட் எவ்ரிதிங் வில் பி தேர். ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஹார்ட் பேக்ரவுண்ட் வந்தவங்க. அண்ட் ஹீ இஸ் குரு லைக் Chemmadan Nair, லைக் he's been, I think, a lot of movies and all. அந்த டைமில் வந்து lot of கேரளாவில் பிரேம் நசீர் அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப அந்த வார் டைப் ஆஃப் மூவிஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. ஸோ he played a crucial role for the, I think maybe giving them a good stunt choreography. அதெல்லாம் வந்து he played a good role in it. Okay. So he received a direct, all the teachings, Murali Gurukul, I received everything from him. And he knows about Marmakalai, everything and whatever is required. So I can say he is the original seed of that generation. எதுக்குன்னா, like one of the incident I can say is, one of my friend got dislocated, not in Kalari,
he was playing football. Now you can say anyone can relocate shoulders, but he he was playing, his shoulder came off. Okay. So varumbodhu he saw the kid and he was just crying. You don't know, he was just completely hung like this. So and Gurunathan just said, okay, one thing, like, do you trust me? And he said, I trust you, nothing else. He said, okay, just close your eyes, you'll go for a sleep now. And he just fixed it. He just went for, of course, you'll have that dizziness, no? Yes. Just felt dizzy. And sprinkled the water, he said, now you go to a doctor, and he said, fixed it. Now you can apply the tape and everything and all. And his touch is very different. அவங்க என்னன்னா, நீங்க ஷேக்கன் பண்ணும்போது normally you're not shaken, like, generally shake hands. When he shakes hands with you, there is a vibration always flow through your hands. I can't say it's a spiritual vibration. It's a real vibration where your nerves feels it, because he holds you in a way where you can understand who is controlling you. Okay, pressure points. His grip is always very strong. When he holds your hand, you'll feel like, oh, something is going to happen. You won't have a courage to look in his eyes. He's very powerful. Like, you may look powerful in the sense, in the modern time, powerful சொல்லும்போது 6 packs, chest, muscles அப்படி எல்லாம் இருக்குங்க. But I don't see those things with my gurus and all. They are very much plumpy. You can say any kind of normal person. But the way they look at you, you can see their the killer instincts in their eyes. Okay. I won't say I'm not a scared person, but I'm never scared of a man. Like, I can just talk to anyone, like, looking in the eyes, and I can say anything, but not him. Okay. Not him, because there is, I always give a sweat. It's not because he hit me. So that way of generation, or that way of seed of persons, whoever is trained under those authentic way of Kalari, everything, they're very powerful. And இன்னும் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். yeah, he's still teaching, and he is, I think, right now he's teaching in Ettimadai Amurtha School, Amurtha College. Okay. Teaching, and that army camp also, Mudumalai or something. Okay. Mudumalai army camp or something is near the Coimbatore. One army camp is there. Marudamalai. No, Marudamalai. It is. Okay. Yeah, suddenly forgot name on that. I think so. In the army camp also, during the Operation Sindoor, they require some Kalari master something and all. So அவங்க வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து டீச் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஈவன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு got certificates from the Indian Army. He's got certificates from the Kerala government, Indian government, everything and all. And his kids have been studying, I think, free for schooling, everything, because of Kalaripayattu. They received various awards for that. So he's right now teaching in, I think, his own place, like Kalpati is teaching some 100 students and all. அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸுங்க. நிறைய பேர் வந்து போலீஸ் இருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து ஆர்மி இருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து different government section இருக்காங்க. There are plenty of them. He trained a lot of them. But unfortunately, he doesn't like to be in a limelight, or he doesn't like to be, he's not that famous. But if you ask me, he's a very ethical person compared to anyone. ஓகே. இல்லை, பட் இப்போ நம்ம யாராச்சும் இது பார்க்குறவங்க போய் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் அவைலபிளாக இருக்காருங்களா சொல்லி? இஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜ் இல்லைங்க. லைக் இஸ் அவைலபிள், பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இந்த இடத்துல வந்து ட்ரெயின் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இடம் இல்லைங்க. தட்ஸ் வாட். இவ்வளோ வருஷமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே ஏர்ன் பண்ணல ஆஸ் அ மணி. ஒரு சர்வீஸா பண்ணிட்டு இருக்கு. சர்வீஸ்னா இட்ஸ் a passion. See, அந்த டைம்ல வந்து ஈவன் நான் வந்து ஒரு 2-3 monthsல வந்து ஃபீஸே பே பண்ணல. ஓகே. We don't know whom to ask the fees. We don't know because school didn't ask us to pay him. Okay. And school also was not giving him the proper fee. He has to come from very far away. Okay. He should teach us just like that. He not even once he said you have to pay the fee. Okay. One day he told, எப்படின்னா எனக்கு அந்த என்னோட பையன் படிக்கிறாங்க, அப்படி இப்படி ஏதாச்சும் இது வேணும், ஸ்கூலுக்கு ஏதாச்சும் இது வேணும், அப்போது யாராச்சும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்களா? ஜஸ்ட் ஃபார் ஹிஸ் சன் இஸ் செட். ஓகே. எனக்கு அப்படி வேணும், நீங்கள் ஃபீஸ் கொண்டு வரோம். அவன் எப்படி சொல்லுவாங்க, வாங்க அப்போ பார்க்கலாம். ஐ திங்க் whenever he look at your eyes, he'll know what you're going through. There is not even a single time என்னை வந்து எனக்கு இப்படி பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. அதுக்குன்னா அவங்க வந்து விட மாட்டாங்க. பார்க்குற என்ன ஆச்சு சொல்லுவாங்க, கேட்பாங்க. நீங்கள் அந்த டைமில் ஒன்றும் இல்லைன்னா யூ கெட் அ ஸ்லாப். என்னடா போய் சொல்கிறியான்னு. ஸோ when you ask what happened, I will say I'm kind of down. Then you will say no, she will like a thumb.
You should never come down. A man has to always face his, always keep his head high, no matter what. And he is going through a lot. He is going through a lot. He's not that successful person, and the money, the success in the term of money, what we value now. He's not that successful person in whatever he has to earn. But he says that he gave lots of confidence, so he can understand the other person very well. டீச் பண்ணுறீங்களா இல்லை பண்ணலாம் ஐடியாஸ் எதாவது இருக்கா? இல்லைங்க, நான் வந்து நீங்கள் வந்து என்னோட ரெஸ்யூமே பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் எ பர்சனல் ட்ரைனர், ஐ எம் எ ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர், ஐ எம் எ யோகா ட்ரைனர் அண்ட் எ மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ட்ரைனர். அண்ட் ஏ மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ட்ரைனர் சொல்லும்போது, if you ask me if I teach everyone like anyone the martial art way, I'm afraid to teach them also, because I'm not good at teaching them in a competitive way. I'm not a person who can teach them in a, you can say, அவங்க இப்போ யாராச்சும் வந்து என்னோட பையனை வந்து இப்படி மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் சேர்க்கணும், கராட்டே காம்படிஷன் போகிறாங்கன்னா எனக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்க, என்ன ரூல்ஸ் தெரியாதுங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஐ ட்ரெயின் மை செல்ஃப் வித் நோ ரூல்ஸ். இஃப் சாரி டு சே திஸ் வேர்ட், பட் ஐ நோ like the way I trained or the way I practice is to hurt a person 100 types of way to hurt a person. So if you ask me வந்து அப்படி ஒரு கற்றுக் கொடுக்கணும், I'm worried about it. That is what, when you talk about Guru, me and he had a problem with, I broke up with him. I broke up with him only reason because I wanted to learn boxing. Because I believed in A to B contact, and see, Kalari will take you a long time to get into that. It takes months, because I thank him, because நம்ம நேருகால சொல்லுவாங்க, the first step of Kalari, நேருகால வந்து ஸ்ட்ரைட் கிக். எஸ். see, அதை பேசிக்கலி என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் வந்து இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக பெல்ட் கிடச்சிடும். கலரியில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வெப்பன் எடுக்கலாம், செருவடி, விரைவடி, உருமி, இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கலாம். see, நான் என்னோட டைம் வந்து we took almost 5 to 6 months to train one leg kick. One leg kick we took like, I don't know how many hours we spent. I don't know what is the perfection in 6 months. 6 monthsல வந்து அப்படியே எனக்கு அப்படியே கழுப்பு வந்து, நான் என்ன நீங்கள் வந்து இப்படி எல்லாம் வெப்பன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, ஒரு வெப்பன் கூட எடுக்க மாட்டேங்குது, இது வந்து ரொம்ப ஒரு கிக்கு தான். ஸோ யூ வில் ஆஸ்க் மீ தென், ஓகே கிக்கு காமி. ஸோ நான் கால் இப்படி தூக்கும் போது அவன் வந்து கிக் பண்ணுவாங்க, தென் யூ வில் ஃபால். எங்கே சும்மாடு இல்ஸ் வெரி இஸ் a பேஸ் இல்லாமல் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணும்? யூ வில் ஆஸ்க் only one question. இப்போ என்னன்னா, அவங்க வந்து the way of teaching changed, because the kids are not strong enough like before. There is no patience. Yeah, there is no patience. I'm sorry for Gen Z's. I don't know, you don't have much patience like we do, but they have a lot of complaints. And see, நீங்கள் ஒரு புது ஒரு இது படிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் வந்து you won't pay for that. If you don't learn something new, you won't pay for that thing. Yes. Everyone wants that fast result. இதில் என்ன ஆகும்னா, you will miss a lot of things. So we, like whatever, we broke up because that like I wanted to learn a lot of things, and he is not a strict guru who says நீங்க இதுதான் படிக்கணும். இதுக்குன்னா lot of gurus are there who won't let you go to any other martial arts. When I broke up with him, he said only one thing, குழப்பலடா மோனே, என்னடா, I'll have blessings for you. My blessings is there, you don't worry. Whenever you want to come back, you come back. And I had tears in my eyes that time. I'm never a kind of emotional person, but I felt like I'm reacting him in a very kind of different way. But he's like, Corporate Mone, wherever you go, you have my base. You have my, because you started with me. Okay. So wherever you go, whatever you do in a martial arts or whatever it is there, my essence is there, you should tell, and it is true. Whenever, see, now I practice a lot of different way of martial arts, different way of attacking things, different way of approaching a punches and kicks. I keep practicing regular way, and whenever I get improved, எனக்கு ஒரு improvement வந்துருச்சுன்னா, ஏதாச்சும் ஒரு இது வந்துருக்குன்னா, I'll thank him only. If you would have not taken that kind of hard training on us, I would have never become a person who I want, in the sense, not in a famous way, who I want as a person, like, you know. Yes. So I'm very much different from what I was in a kicks and everything and all before. So I have to thank my life for him. So I broke up with him. I learned a lot of things. Then I gone back to him for receiving blessings.